Breathe. Right. So in respiration, actually this is not part of respiration, but it is part of biochemistry. So I explained glycolysis, Krebs cycle, and electron transport. That is enough for the respiration. And the remaining HMP shunt and glucogenesis are also there in the syllabus as a part of biochemistry. So I forgot to HMP shunt is also part of respiration, but this one, gluconeogenesis, is not part of respiration. That's why I forgot. Anyway, if we complete this, okay, అందులో ఒక line complete అయిపోతుంది. చిన్న topic, okay. So right. So glucogenesis, gluconeogenesis. See, first. Right. In simple terms, generally, the glycogenesis means actually formation of glycogen simply from glucose is called glycogenesis. And glycogenolysis, that means degradation of glycogen. Okay, so what is glycogenesis? Simply addition of glucose molecules by 1,4 glycosidic linkage, okay, to form a longer, biomolecule, that is glycogen. Okay, so that occurs in the liver, and glycogenolysis also takes place wherever the glycogen is present, mostly liver and the muscle. And gluconeogenesis is different. It is the formation of glucose from non-carbohydrate substances. Okay, so that is gluconeogenesis. Anyway, now listen. In mammals, some tissues depend almost completely on glucose for energy. Okay, so in mammals, or not only in mammals, most of the animals, they depend almost on glucose for the energy purpose. Okay, so glucose is a universal fuel. There is no doubt, right? It directly participates in the respiration. Here, in mammals or in human being, the brain alone, okay, it spends about 120 grams of glucose every day. You should remember respiration lo nenu cheppalsindi. And even the brain also consumes 20% of oxygen which we inspire into our body. Okay, so because brain is the center of all the actions, okay, it should direct every organ every second. Okay, so in that way, brain requires more glucose for more energy. Okay, so yeah, each day more than half of all the glucose stored as glycogen in muscle and liver. Okay, అంటే మజిల్ అండ్ లివర్ లో స్టోర్ చేయబడ్డ గ్లైకోజన్ లో హాఫ్ కన్నా ఎక్కువ ఎవ్రీడే బ్రెయిన్ కి అవసరం ఉంటుంది. Okay, however, the supply of glucose from these stores is not always sufficient. Between meals and during longer fasts or after vigorous exercise, glycogen is depleted. Okay, so whenever we exercise, whenever we undergo fasting, okay, or whenever we take some much gap between meals, okay, so in that time generally the glycogen is dissociated and it provides required amount of glucose to the bodily cells, okay, by means of blood circulation. Okay,
So, but most of the time that glycogenolysis is not enough for the body brain requirements particularly. So for these times, organisms need a method for synthesizing glucose from non-carbohydrate. Okay, so glycogen is a polysaccharide, right? So that whenever it is degraded, that produces the glucose. Okay, so that's very common. But what if the glucose is synthesized from non-carbo? Glucose is also a carbohydrate, you remember. Okay, don't forget. So, synthesis of glucose from non-carbohydrate precursors is called, okay, so gluconeogenesis. So, why this gluconeogenesis? Whenever we consume more energy, we consume more glucose, okay, like fasting periods or between longer meals and vigorous exercise. Okay, in this time, the glycogenolysis is not enough. So in that moment, the glucose must be either we should eat, okay, or we should take the glucose directly, or otherwise the body synthesizes the glucose from non-carbohydrate components, that is called gluconeogenesis. Okay, here you remember non-carbohydrate compounds, synthesis of glucose from non-carbohydrate components, right? So the important precursors of glucose, remember, this is also important. All these are 3-carbon compounds. One is lactic acid or lactate, another one is pyruvate, another one is glycerol. Glycerol is, that is, carbohydrate compound. Okay, so but these two are they mostly belong to the lipid molecules. Okay, pyruvate and lactate is they are produced during the lipid degradation or protein amino acid degradation. Okay, they are not related to carbohydrates. Anyway, lactate and pyruvates are the major non-carbohydrate precursors for glucose. Okay, glycerol is actually a carbohydrate one. Yeah, some amino acids are also can produce like glutamine, glutamate, all like substances. Okay, so they produce the glucose. Anyway, in mammals, gluconeogenesis takes place mainly in liver. You should remember. So we have discussed it in in functions of liver. మీరు మళ్ళీ అసలు నేను టెస్ట్ పెట్టినప్పుడు లివర్ ఫంక్షన్ మీద క్వశ్చన్ అడగనట్టున్నా. ఓకే, ఎనీవే, రైట్. You go through the liver functions again, and to a lesser extent in renal cortex also. Okay, so 1 second, rain పడుతుంది. Right. So what do you mean by renal cortex? Cortex are the kidney, simple. Right. So what is gluconeogenesis? Let's see in this diagram. Is it visible? Are you able to see this diagram? Yes, sir. See, if you see from top to the bottom, if you see from the top to the bottom, this pathway is glycolysis. You can see the name left side with the red color. Okay. So here, if you see the right side from the bottom to top, that is gluconeogenesis. So simple, there is no longer pathway. We have already discussed about the glycolysis, but there are 3 changes in the glycolysis. Question
థియరీలో మాకు అడిగేవాళ్ళు ఈజ్ గ్లైకాలసిస్ ఈజ్ సారీ గ్లూకోనియోజెన్సిస్ ఈజ్ right. Anyway, is gluconeogenesis a reverse glycolysis అని క్వశ్చన్ ఎక్స్ప్లెయిన్ అని అడిగేవాళ్ళు. సో నో, ఇక్కడ మీరు ఇందులో తెలుసుకోవాల్సింది ఇది ఒక్కటే పాయింట్. మన జేఎల్ ఎగ్జామ్స్ అనేది, బట్ నెట్ సెట్ ఎగ్జామ్లో కొంచెం డీటెయిల్గా ఐడియా ఉండాలి. సో హియర్ గ్లూకోనియోజెన్సిస్ కి గ్లైకాలసిస్ తేడా ఏంటి అంటే, చూడండి, గ్లైకాలసిస్ ఫస్ట్ నేను ఆల్రెడీ దాన్ని రెగ్యులేషన్ లో చెప్పాను. దెర్ ఆర్ 3 రియాక్షన్స్ విచ్ ఆర్ ఇర్రివర్సిబుల్. కాబట్టి సో అన్ని రియాక్షన్స్ ఫ్రంట్ టు బ్యాక్, ఓకే, బ్యాక్ టు ఫ్రంట్ కెన్ బి దే కెన్ బి అచీవ్డ్. బట్ హియర్ conversion of glucose to glucose 6-phosphate, that is one. Conversion of fructose 6-phosphate into fructose 1,6-biphosphate. Okay, so these two, and this last one, phosphoenol pyruvate conversion into pyruvate. So these 3 reactions are different in gluconeogenesis because they are irreversible reactions. So there should be an alternate or bypass way for the formation of phosphoenol pyruvate and the fructose 6-phosphate and the glucose. See the enzyme, you can see glucose is converted into glucose 6-phosphate by hexokinase. Okay, and then fructose 6-phosphate is converted into fructose 1,6-biphosphate by phosphofructokinase. But whereas and here in the 10th reaction also, pyruvate kinase is the enzyme that converts phosphoenol pyruvate to pyruvate. Okay, so that is the enzyme, and here pyruvate is converted into first oxaloacetate and then phosphoenol pyruvate. Here 2 enzymes are participating, pyruvate carboxylase and PEP kinase. Okay, this is an extra compound formed during the gluconeogenesis pathway, that is one. And here fructose 1,6 bisphosphate is converted into fructose 6-phosphate by fructose 1,6 biphosphatase. Okay, not by PFK. Okay, fructose 1,6 biphosphatase. Okay, that is the difference. And here the glucose 6-phosphate is converted into glucose by glucose 6-phosphatase. Okay, so మీరు ఒక విషయం ఏం గమనించాలి అంటే, glycolysis starts with glucose and ends with pyruvate. Gluconeogenesis starts with pyruvate, ends with glucose. Okay, so that is the difference between gluconeogenesis and glycolysis. You should have this much knowledge. Rendu same రివర్స్ లో, అంటే గ్లైకాలసిస్ కి ఎగ్జాక్ట్ రివర్స్ గ్లూకోనియోజెన్సిస్, కానీ ఎగ్జాక్ట్ కాదు. ఎక్కడ తేడా ఉంటుంది అంటే, కన్వర్షన్ ఆఫ్ పైరువేట్ టు పిఈపి, కన్వర్షన్ ఆఫ్ fructose 1,6-biphosphate to fructose 6-phosphate, కన్వర్షన్ ఆఫ్ గ్లూకోజ్ 6-phosphate టు గ్లూకోజ్. అక్కడ ఎంజైమ్స్ చేంజ్ చేయాలి. ఒకవేళ అంటే మనం ఎస్ఏ టైప్ ఆఫ్ ఏదైనా ఎగ్జామ్ రాయాల్సి వచ్చినా, లేదా ఎగ్జామ్ లో అడిగిన ఆప్షన్స్ అడిగినా, సో ఇక్కడ తేడా ఉంటుంది. అడిషనల్ రియాక్షన్ ఏంటంటే, ఆక్సిలరీ స్టేట్ అనేది ఫామ్ అవుతుంది. పైరువేట్ ఈస్ కన్వర్టెడ్ ఇంటూ auxiliary state to phosphoenol pyruvate. Okay, here 2 enzymes, pyruvate carboxylase and phosphoenol pyruvate carboxykinase. Okay, and the remaining, so
PEP is converted into 2-phosphoglycerate by enolase. 2-phosphoglycerate is converted into 3-phosphoglycerate by the same enzyme in the glycolysis, and 3-phosphoglycerate is converted into phosphoglycerate kinase into 1,2 bisphosphoglycerate, and then it is converted into glyceraldehyde 3-phosphate by same enzyme dehydrogenase, and then glyceraldehyde 3-phosphate is converted into DHA, dihydroxyacetone phosphate, by same enzyme, triose phosphate isomerase, and then aldolase combines these two, DHA and glyceraldehyde. They are combined by aldolase. ఓకే, సో ఇవి రెండు కానీ ఏదైనా తీసుకోవచ్చు. సో ఇవి రెండు మళ్ళీ ఫ్రక్టోజ్ 1,6 బిస్ఫాస్ఫేట్ అయిపోతుంది. ఇక్కడ డిఫరెన్స్ ఏమొస్తుంది, ఈ ఎంజైమ్ పార్టిసిపేట్ చేయదు. సో ఈ ఎంజైమ్ అనమాట ఫ్రక్టోజ్ 1,6 బిస్ఫాస్ఫేటేస్ కన్వర్ట్స్ 1,6 bisphosphate to 6-phosphate, and then fructose 6-phosphate is converted into glucose 6-phosphate by same isomerase, and this 6-phosphate glucose 6-phosphate is dephosphorylized by glucose 6-phosphatase, not by hexokinase. So that is gluconeogenesis. Here, gluconeogenesis and glycolysis are not identical pathways running in opposite direction. అంటే ఆపోజిట్ డైరెక్షన్ లో చూస్తే అవి రెండు సేమ్ కాదు, ఎగ్జాక్ట్ గా రివర్స్ కాదు. ఆల్సో దే డూ షేర్ several steps. In glycolysis, glucose is converted into pyruvate. In gluconeogenesis, pyruvate is converted into glucose. Okay. 7 of the 10 enzymatic reactions of gluconeogenesis are the reverse of glycolytic reactions. మనం ఇందాకనే చూసినాం. Okay, however, 3 reactions of the glycolysis are essentially irreversible in vivo and cannot be used in gluconeogenesis. Okay, so the conversion of glucose to glucose 6-phosphate by hexokinase, the phosphorylation of glucose 6-phosphate to 1,6 biphosphate by PFK1, and the conversion of PEP to pyruvate by pyruvate kinase. Okay, in gluconeogenesis, the 3 irreversible steps are bypassed by a separate set of enzymes, which we have seen here. Pyruvate is first converted into pyruvate carboxylase, oxaloacetate by pyruvate carboxylase enzyme, and then by another enzyme PEP carboxykinase, it is converted into PEP, phosphoenol pyruvate. Other one. Right. Then, so reactions. Conversion of pyruvate to phosphoenol pyruvate. This is actual first reaction, and also not a dissimilar reaction to the the what we call the glycolysis. Here, the carboxylation of pyruvate to form oxaloacetate at the expense of a molecule of ATP, and the enzyme participates here is pyruvate carboxylase. Okay, pyruvate carboxylase అనే enzyme pyruvate ని oxaloacetate గా కన్వర్ట్ చేస్తుంది by the expense of ATP molecule. And here the CO2 also participates. And then oxaloacetate is decarboxylated, okay, to yield phosphoenol pyruvate by PEP carboxykinase enzyme, which we have seen. Okay, to form, this is called PEP. Okay, phosphoenol pyruvate. And here, so a GTP is also spent for this reaction. Okay, this is first difference, and then I'll explanation there. So until now, yeah, I forgot to tell you. Here, this reaction, it takes place in mitochondria, whereas glycolysis and the remaining gluconeogenesis takes place in the the cytoplasm. Okay, then
Yeah, the conversion of fructose 1,6 biphosphate into fructose 6-phosphate. So it is accomplished by fructose 1,6 bisphosphatase. Okay. So fructose 1,6 biphosphate conversion of fructose 6-phosphate into fructose 1,6 biphosphate occurs in glycolysis, but ikkada reverse jaragali. So ఇది సేమ్ ఎంజైమ్ కాకుండా ఫాస్ఫోఫ్రక్టోజ్ కైనేజ్ PFK1 తో కాకుండా ఫ్రక్టోజ్ 1,6 బిస్ఫాస్ఫేటేస్ అనే ఎంజైమ్ సహాయంతో by addition of water molecule, so fructose 6-phosphate takes place, formation takes place, right? So the generation of free glucose is not is an important control point. Okay, the fructose 6-phosphate generated by fructose 1,6 bisphosphate is readily converted into glucose 6-phosphate isomerization. Same reaction. That's the problem. In most tissues, gluconeogenesis ends here. ఎందుకంటే ఇది డైరెక్ట్ గ్లైకాలిసిస్ లో పార్టిసిపేట్ చేయొచ్చు. Okay. So free glucose is not generated in most tissues. Rather, the glucose 6-phosphate is processed. అంటే అది either glycogen గానన్నా కన్వర్ట్ అవుతుంది లేదా గ్లైకాలిసిస్ లోనన్నా పార్టిసిపేట్ చేస్తుంది. So generation of glucose does not take place in the cytosol. Rather, glucose 6-phosphate is transported into the ER, endoplasmic reticulum. Where it is hydrolyzed to glucose by glucose 6-phosphatase. So that's it. At a glucose fructose 6-phosphate varaku cytosol lone the cytoplasm jarugutundi, but that is readily utilized in glycolysis and glycogenesis. But to store glucose, okay, so the fructose 6-phosphate must go into the endoplasmic reticulum, where this enzyme glucose 6-phosphate is present, and this phosphate is removed and pure glucose is generated in the endoplasmic reticulum. So that's it. This is the gluconeogenesis, right? So then sir, excuse me. Sir, glycosylation ante idena sir? Last no, glycosylation is different. Glycosylation is different. So glycosylation is addition of carbohydrate components either to the lipids or to the proteins. Okay, that is different. At the endoplasmic reticulum jarugutundi, and from the the Golgi location. Okay, I was right. So then let's jump into physiology. Okay. Excretion. So what is excretion? Here excretion is nothing but the elimination of metabolic waste products from the animal body to regulate the composition of body fluids and tissues is called excretion. So simple work, we should remember one thing very clear. Our cells undergo many metabolic activities. Okay, so during that process, many byproducts are produced. So among them, some are harmful to our tissues and cells. So during the evolution process, the unnecessary waste products have been the animals and plants, they have started to eliminate from the body, which are harmful, unnecessary compounds. So that process is known as excretion. Okay, what are those waste products? So you remember the most harmful and important excretory product, which is highly toxic, okay, is ammonia, okay, and urea, uric acid, carbon dioxide, and excess Na plus, Ca plus, Cl minus, and phosphates and sulfates, all those which are excess. These are actually electrolytes. Whenever they are
more than enough, so then they also should be eliminated. Okay. So then here major forms of nitrogenous waste excreted by animals. Okay. So these are the ammonia, urea, uric acids. These are the major. Let's shift. Okay. So ammonia, urea, and uric acid, these are the major excreted products. So these are actually nitrogenous excreted products. Okay, so they are more harmful than the other excreted products, other products which are mm, not useful for our body. Okay, so here we all know these terms. Okay, ammonotalism, ureotelism, ureotelism. Simple, in single word, the elimination of nitrogenous waste products in the form of ammonia is known as ammonotalism. That's all. Okay, and the same way, elimination of nitrogenous waste product in the form of urea is known as ureotelism, and in the same way, uricotelism. Right. So, what is ammonia? So here, most toxic form. Okay, ammonia is the most toxic form. Okay, it you know it stops the cellular respiration. Okay, so the energy is not produced, and the cell death occurs. If at all, it is not eliminated from the body. Okay, so and requires large amount of water for its elimination. ఇది ఒకటి మీరు ఈ లాజిక్ ఒకటి ఇది ఖచ్చితంగా ఈ కాన్సెప్ట్ మీకు ఐడియా ఉండాలి. ఓకే, వై ureotelism, why uricotelism అంటే, so this is the reason. In every animal, in every cell, the ammonia is the chief, main nitrogenous waste that is released. Okay, it should be readily eliminated from the body, but to eliminate it from the body, it requires very much amount of water. It should be eliminated only in highly diluted state. Otherwise, the cellular death takes place that leads to animal death also. So, ammonia requires large amount of water for its elimination, as it is highly toxic. ఇది ఒక్క పాయింట్ గుర్తుంచుకోవాలి. మన హ్యూమన్ ఎక్స్క్రిటరీ సిస్టమ్ అండ్ ఎక్స్క్రిషన్ సంబంధించి. సో దిస్ ఇస్ ద లాజిక్ వై ద యూరియా ఇస్ excreted by the mammals and other animals, including human being. Okay, so uric acid. Okay, ఇక్కడ వచ్చింది. Anyway, first urea. Yeah, ammonia. The process of excreting, sorry, urea, and మళ్ళీ వస్తుంది. So here urea is the converted form of ammonia. It requires less water to excrete and less harmful. ఎంత తక్కువ హార్మ్ఫుల్ అంటే అమోనియా is 1 lakh times more toxic than the urea. So remember,
Okay, so ఇక్కడ రాస్తా less toxic than ammonia, almost that 1 times lakh times less toxic than the ammonia, urea is. Okay, and then uric acid, it is least toxic. It is almost nothing. Okay, it is not at all toxic and can be removed with a minimum loss of water. Okay, so urea elimination key requires very less water when compared with the ammonia, and uric acid is almost negligible toxic substance. So it requires very negligible amount of water for its elimination. And then the process of excreting ammonia is ammonitolism. Animals that excrete most of its nitrogen. మీరు గుర్తుంచుకోవాల్సింది ఏంటి అంటే how the ammonia is formed. Okay, so from proteins. And nucleic acid produced the ammonia. So ammonia is produced. There are two sources, main sources of ammonia in our body. One is proteins and the nucleic acids. So you all know that proteins are made up of amino acids. Okay, nucleic acid contains almost nitrogenous base like adenine, guanine, thymine, cytosine. In every purine and pyrimidine, the nitrogen skeleton is present. Nitrogen atoms are present. So during the degradation, those nitrogen skeletons, they are converted into ammonia. And in the proteins, amino acids are present. Amino acids contain NH2 functional group. So during deamination, okay, so the NH2 is released as NH3. Okay, so here animals that excrete most of its nitrogen in the form of ammonia are called ammonotelic animal. Example is very important. ఈ క్వశ్చన్ చాలా సార్లు అడిగిండు. మనకు తెలిసిన మళ్ళీ ఒకసారి రివైజ్ చేసుకోండి. ఒక్కొక్కసారి కన్ఫ్యూజ్ చేసే టర్మ్స్ కూడా ఉంటాయి ఇందులో. రైట్, సో ఎగ్జాంపుల్ మెనీ ఫ్రెష్ వాటర్ బోనీ ఫిషెస్. సమ్టైమ్స్ బోనీ ఫిషెస్ అని కూడా ఇస్తాడు. బట్ రిమెంబర్ ఫ్రెష్ వాటర్ అక్వాటిక్ animals, they excrete ammonia. Okay, so aquatic amphibians, okay, remember all amphibians are terrestrial amphibians, they excrete urea, and aquatic insects are the ammonotelic animals. So why only fresh water ante, so the marine animals, okay, so the marine animals, if they drink more water for the elimination of the ammonia, okay, due to the presence of high salt content in the the sea water, okay, it kills the animal if it drinks more water. Okay, so samudram neeru manaku kuda తాగడానికి పనికిరాదు, అట్లనే యానిమల్స్ కూడా అంతే. సో అదే ఫ్రెష్ వాటర్ అయితే, సో అది ఎంత తాగినా దాని బాడీ సెల్స్ అనేటువంటి డ్యామేజ్ కావు. ఎందుకంటే ద సాలినిటీ ఆఫ్ ది ఫ్రెష్ వాటర్ లైక్ పాండ్స్ అండ్ అదర్ వాటర్ బాడీస్ విచ్ ఆర్ ఫ్రెష్ వాటర్, సో దే డోంట్ హార్మ్ ది యానిమల్. సో జనరల్ గా ఆప్షన్స్ ఇలాగే ఇస్తారు, బోనీ ఫిషెస్, aquatic amphibians or aquatic insects అని ఇస్తారు. ఓకే, సో the reason is that the salinity, freshwater salinity is very less. కాబట్టి bony fishes అనేటువంటి aquatic amphibians లేదా అదర్ ఇన్సెక్ట్స్ అనేవి they consume more water. సో ఎంత వాటర్ అంటే అమోనియాని బయటకు పంపడానికి కావాల్సిన వాటర్ తాగుతాయి. అదే యూనో వాటర్ని
అమోనియాని డైల్యూట్ చేయడానికి వాడుకుంటాయి, అమోనియాని బయటకు పంపించేస్తాయి సక్సెస్ఫుల్. Okay, so ammonia, as it is readily soluble, is generally excreted by diffusion across body surfaces or through gill surfaces in fish as ammonium ions. Okay, so most of the invertebrates are ammonotelic organisms. Okay, వాటి బాడీ సర్ఫేస్ ద్వారానే డైరెక్ట్ గా అవి సింపుల్ డిఫ్యూజన్ ద్వారా బయటకు పంపించగలుగుతాయి. లేదా సో ఫ్రెష్ వాటర్ ఫిషెస్ లో అయితే గిల్స్ అనేటువంటి NH4+ యాన్స్ ఫామ్ లో అవి ఎక్స్క్రీట్ చేస్తాయి. అండ్ యూరియోటెలిజం, వై యూరియోటెలిజం అని అంటే సింపుల్, వెరీ వెరీ సింపుల్. సో ఫస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ చూడాలి. వాట్ ఆర్ ద ఎగ్జాంపుల్స్ ఫర్ యూరియోటెలిక్ యానిమల్స్? సో మమ్మేల్స్, మెనీ టెరెస్ట్రియల్ ఆంఫిబియన్స్ అండ్ మెరైన్ ఫిషెస్. గుర్తుంచుకోండి, మెరైన్ ఫిషెస్ ఇక్కడ స్ట్రెచ్ చేశారు. These are urotelic animals. So, ఎందుకు అనంటే to excrete ammonia, okay, these are almost all ఇక్కడ వరకు కూడా terrestrial animals. Okay, so they do not live in the sufficient in the water bodies. Okay, they live on the terrain, on earth. Okay, so they do not get sufficient amount of water. Okay, they live in some water scarce areas or waterless areas. Okay, kani they will get some amount of water. Okay, that can be used to eliminate the ammonia in the form of urea. Okay, so mammals and many terrestrial amphibians and marine fishes. ఇందాక నేను చెప్పినట్టుగా మెరైన్ ఫిషెస్ అనేటువంటివి అవి ఈవెన్ దో దే ఆర్ ఇన్ వాటర్, దేర్ కండిషన్ ఈస్ లైక్ ఇన్ లివింగ్ ఆన్ ది టెర్రైన్ ఆర్ ఆన్ ది ఇన్ ది డెజర్ట్. బట్ చుట్టూ వాటర్ ఉన్న తాగలేని పరిస్థితి కాబట్టి అవి కొన్ని నీళ్లు తాగుతాయి. ఆ కొన్ని నీళ్ళని ఓకే సో మెటబాలిజం కి వాడుకుంటాయి అండ్ ఎలిమినేషన్ ఆఫ్ నైట్రోజనస్ వేస్ట్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ యూరియా ఓకే కూడా వాడుకోవాల్సి వస్తుంది. కాబట్టి సో మెరైన్ ఫిషెస్, పర్టికులర్లీ ది కార్టిలేజినస్ ఫిషెస్, దే excrete the urea as their excrete product. ఇక్కడ మనకు ఒకటి TMAO. సో మరి యూరియా ఈజ్ ఎంతైనా అది ఎక్స్క్రీటరీ సబ్స్టెన్స్, అది ఎక్కువ స్టోర్ అయితే యూనో బాడీకి ఎక్కువ మోతాదులో ఉంటే high concentration of urea is also danger. Okay, but these the marine fishes like cartilaginous fishes, ఇదంతా కాన్సెప్ట్, ఇది మనకు అర్థం కావాలి కంపల్సరీ, మిగతా అంతా టక 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 అయిపోతుంది. సో ట్రైమిథైల్ అమైనో యాసిడ్ అనేది ఇట్ ఈస్ ప్రొడ్యూస్డ్ బై ది కార్టిలేజినస్ ఫిషెస్. ఓకే, సో దిస్ ప్రొటెక్ట్ ఏది TMAO అనేది ప్రొటెక్ట్ ఫ్రమ్ స్టోర్డ్ యూరియా. సో ఏంది, వాట్ ఈస్ ది స్టోర్డ్ యూరియా అంటే, సో గుర్తుంచుకోండి, మళ్ళీ ఆస్మో రెగ్యులేషన్ లో వస్తుంది. అది ఏంటంటే the concentration of the surrounding media is very very higher than the concentration of the body fluids of the cartilaginous fish or marine fish. అప్పుడు ఏం కావాలి అంటే జనరల్గా ఒక విషయము, మనం వాటర్లో ఉంటే మన బాడీ ఫ్లూయిడ్స్ కాన్సన్ట్రేషన్ అండ్ వాటర్లో ఉన్న సాల్ట్స్ కాన్సన్ట్రేషన్ ఈక్వల్గా ఉండాలి. లేకపోతే ఎండాస్మోసిస్ అని అయితే ఎగ్జాస్మోసిస్ అయితే రెండు కూడా డేంజర్. So to withstand high salinity, the cartilaginous fishes, they store urea in their cells, in their body fluids. Okay, so to cope up with the high salinity containing marine water. మరి ఆ యూరియా స్టోర్ చేసుకోవడం వల్ల సెల్స్ డ్యామేజ్ అంటే అవుతాయి, వేరే ఆర్గానిజమ్స్ లో అవుతాయి. బట్ these animals, they synthesize trimethyl amine oxide
Okay, that protect, that prevent the effect of the urea on the cells. Okay, అది TMAO అదొకటి గుర్తుంచుకోవాలి మనం. And then Gluconeogenesis. This is also very, very interesting. You remember three animals. ఒకటి birds, ఇంకొకటి ఇంకా ఇంపార్టెంట్ reptiles. ఇంకొకటి ఏంటి అంటే insects. Okay, and land snails also. Land snails also excrete uric acid. Okay, so ఎందుకు వీటన్నిటిలో కామన్ ఫీచర్ ఏంటి అంటే they almost live in desert like areas. Reptiles అయితే మెయిన్ ఇంపార్టెంట్. Okay, so birds, land snails and insects. Insects అవి మోస్ట్లీ అవి కంప్లీట్లీ టెరెస్ట్రియల్ యానిమల్స్. వాటికి కూడా వాటర్ సోర్స్ అనేది చాలా చిన్న యానిమల్స్ కాబట్టి దొరకడం కష్టము. సో ఎవల్యూషన్ లో అవి వాటర్ తక్కువ కన్జ్యూమ్ చేసే యానిమల్స్ గా అడాప్ట్ అయిపోయింది డ్యూ టు లెస్ డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ ది నర్వస్ సిస్టమ్. ఓకే, సో దే కెనాట్ ఐడెంటిఫై సక్సెస్ఫుల్లీ ద వాటర్. ఎనీవే, హియర్ urea, for excretion of urea, some amount of water is required. Okay, so ammonia is converted into less toxic urea, and urea requires very less amount of water like mammals. Okay, so terrestrial amphibians. Okay, and even for that here the example లో ఇంకొకటి ఇన్వర్టిబ్రేట్ ఎర్త్వామ్ కూడా ఇది చాలాసార్లు అడిగింది, మర్చిపోయాను. ఎర్త్వామ్ ఆల్సో ఎక్స్క్రీట్స్ యూరియా. Anyway, here uricotelic animals example reptiles, birds, land snails. So uric acid is very, very less toxic. Okay, compared with the urea and ammonia, and it requires almost negligible amount of water. So it is stored in the cloaca of those uricotelic animals. Okay, and why the pellet is pumped? So most of the water is reabsorbed in the posterior part of the alimentary canal, that is in the colon, large intestine. Okay, ఒక వాటర్ డ్రాప్ నష్టమైన వాటికి కొంత లాస్ అవుతుంది కాబట్టి ఎక్స్క్రిటరీ సబ్స్టెన్స్ లో ఎంత వాటర్ ఉంటే అంత వాటర్ లాగేయడం వల్ల అది కొంచెం సాలిడ్ గా ఎక్స్క్రీట్ చేయబడుతుంది ఇది యూరిక్ యాసిడ్. ఓకే, అండ్ ఒక ఎంజైమ్ ఉంటుంది, దట్ ఈస్ యూరికేస్. హ్యూమన్ లో ఉండదు. యూరికేస్ ఈజ్ an enzyme that converts uric acid into allantoin. So దీనికి example mammals, not human being, except apes and man. సో అండ్ మనం ఇంకో విషయం గుర్తుంచుకోవాల్సింది ఏంటంటే అసలు యూరిక్ యాసిడ్ కి మమ్మల్స్ కి సంబంధం ఏంటి అంటే, సో ఇన్ ప్యూరిడ్ మెటబాలిజం సో ప్యూరిన్ అడినిన్ గ్వానిన్ మెటబాలిజంలో ఓకే, సో యూరిక్ యాసిడ్ is formed. Uric metabolism. Uric acid is produced. So in the urine of mammals, uric acid is also present. Okay, so but most of the mammals, they convert it into much more less toxic substance called allantoin. But in human being, that enzyme is lacking.
That enzyme is not present. So that's why man and apes, they excrete uric acid also. It's very, very less quantity. The uric acid in addition to urine. Okay. So మనం ఏం గుర్తుంచుకోవాలి అని అంటే ఇక్కడ యూరిక్ యాసిడ్ ని ఎక్స్క్రీట్ చేసే యానిమల్స్ ఏంటి అనేది గుర్తుంచుకోవాలి. ఈ స్లైడ్ సంబంధించి రెప్టైల్స్, బర్డ్స్ అండ్ ఇన్సెక్ట్స్, ల్యాండ్ స్నేల్స్ ఆల్సో. ఒకసారి అడిగింది కాబట్టి యాడ్ చేసి. ఓకే, సో దీస్ ఆర్ ది యూరికోటెలిక్ యానిమల్స్, రైట్. ఇట్ రిక్వైర్స్ వెరీ, వెరీ లెస్ అమౌంట్ ఆఫ్ వాటర్. So various excretory organs in the animal kingdom. Most invertebrates have a simple tubular structure in the form of primitive kidneys. They are called as protonephridia. And manaku, invertebrates are lower grade animals compared with the vertebrates. Okay, so in those animals, their body is less, and evolutionarily they are lower grade animals. Okay, so they do not possess the kidney which we have, the vertebrates. Okay, so ala kaakunda vaatlo some special structures untai, we right from the beginning. So until nidaria, body surface excretory organs ni రిలీజ్ చేయడానికి డిఫ్యూజన్ ద్వారా బాడీ సర్ఫేస్ మొత్తం యూజ్ అవుతుంది ఎక్స్క్రిటరీ ఆర్గాన్ గా. బట్ రైట్ ఫ్రమ్ ది ప్లాంటిక్ హిమిటిస్ సమ్ స్పెషల్ స్ట్రక్చర్స్ లైక్ ప్రోటోనెఫ్రియా అండ్ animals like earthworms contain metanephridia, okay, which are efficient excretory organs. Okay, so those are the primitive, excretory organ. Vertebrates have complex tubular organs called kidneys. Kidneys గురించి కూడా కొంత చెప్పాలి. ఇక్కడ చెప్పేస్తాను. Kidneys primary function is to eliminate the nitrogenous waste. That is for primary, and it also helps in acid base balance and water balance, homeostasis of water. So right, anyway, vertebrates lo kidneys అనేటువంటి ఉంటాయి as a excretory organ. So their main function ఏంటి అంటే, so elimination of nitrogenous waste products in the form of urine. Okay, so అయితే kidney also helps in acid base, బ్యాలెన్స్ అని ఒకటి ఉంటుందమ్మా బయోకెమిస్ట్రీలో. సో బాడీలో ఎప్పుడు కూడా యాసిడ్స్ కి బేసెస్ కి మధ్య ఈక్విలిబ్రియం ఉండాలి, హోమియోస్టాటిక్ కండిషన్ అనేది ఉండాలి. లేకపోతే అసిడోసిస్ అనే కండిషన్ వస్తే మోర్ యాసిడ్ ఫామ్ అయినట్టు బాడీ ఫ్లూయిడ్స్ లో, ఆల్కలోసిస్ అనే కండిషన్స్ వస్తే సో మోర్ హైడ్రాక్సిల్ గ్రూప్స్ ఆర్ బేసిక్ సబ్స్టెన్సెస్ ఫామ్ అయినట్టు. రెండు కూడా డేంజర్. అది దట్ ఇంటర్ఫియర్స్ విత్ ది ఆక్సిజన్ ట్రాన్స్పోర్ట్, ఓకే, అండ్ సెల్యులార్ రెస్పిరేషన్. సో అందుకే acid base balance should be maintained. That is one thing. And this acid base balance is maintained. So the kidney, it secretes H+ ions from the blood into the urine. ఆ రకంగా H+ ions ని బయట పంపడం ద్వారా it participates in acid base balance and water balance. So you might have observed during the rainy season, okay, frequent urination is occurred. Why? Because so in rainy season, due to the cold weather, okay, so less amount of water is spent by the cells, less energy is required. Okay, so because the temperature is less, okay, so that requires less amount of water. So excess amount of water is
stored in the urinary bladder. So that's why in rainy season, so frequent urination is common. So that is also part of water balance. Excess water ni అది బయటకి పంపిస్తుంది యూరిన్ ఫామ్ లో. తర్వాత ఇంకొకటి ఏంటి అంటే, ఒకవేళ సమ్మర్లో వి రిక్వైర్ మోర్ వాటర్. సో యూరిన్ ద్వారా మరి కొంత ఎక్స్ట్రా వాటర్, మరి కొలిచినట్టు కాకుండా కొంత ఎక్స్ట్రా వాటర్ అనేది మనం లాస్ అవుతాం డ్యూరింగ్ ది ఎక్స్క్రీషన్ ఆఫ్ ది యూరియా. సో అలా కాకుండా ఓకే, సో సమ్మర్లో రీఅబ్సార్ప్షన్ ఆఫ్ వాటర్ టేక్స్ ప్లేస్ ఫర్ ది బాడీ నీడ్స్. ఓకే, బాడీకి వాటర్ అవసరం. ఓకే, సో ఈ యూరిన్ ఫార్మేషన్ టైంలో కనుక ఆ వాటర్ని రీఅబ్సార్బ్ చేయకపోతే సో మనకు సివియర్ డిహైడ్రేషన్ ప్రాబ్లం అనేది అవుతుంది. అందుకే సో ఇన్ సమ్మర్ మోర్ కాన్సన్ట్రేటెడ్ యూరిన్, ఓకే, విచ్ ఈస్ yellowish in color, ఓకే, ఈస్ ఫార్మ్డ్. ఎనీవే, ఈ ఎగ్జాంపుల్స్ గుర్తుంచుకోవడమ్మా. డిఫరెంట్ ఎక్స్క్రిటరీ ఆర్గాన్స్ ఆఫ్ యానిమల్ కింగ్డమ్. Protonephrida are flame cells. Next slide లో ఉంటుంది diagram. So this is planaria or plant helmintic platform. So it contains many flame bulbs or flame cells are present, okay, having internal cilia. Okay, so these flame cells are generally considered as protonephrida. And earthworms and annelids, okay, they contain well developed nephridia ఉంటుంది. వాటిని జనరల్ గా మెటానెఫ్రిడియాగా కన్సిడర్ చేస్తాం. ఇది ఒక్క నెఫ్రిడియా స్ట్రక్చర్. ఈ ఎల్లో కలర్ పైప్ ఏదైతే ఉందో, సో ఇక్కడ ఇది ఏం చేస్తుంది, కలెక్ట్ ది excretory substances, and it sends that excretory substance into this tube, and ultimately through the nephridia pore the excretory product is eliminated from the body outside. Okay, nephridia are tubular excretory structures of earthworms and other annelids. Nephridia help to remove nitrogenous waste and maintain a fluid and ionic balance. Nephridia కూడా సేమ్ కిడ్నీ ఫంక్షన్ చేస్తుంది ఇన్వర్టిబ్రేట్స్ లో. సో దెన్ సో మాల్ఫీజియన్ ట్యూబ్యూల్స్. మనకు మాల్ఫీజియన్ ట్యూబ్యూల్స్ ఎక్కడ చూస్తాం మనము? సో యూ మైట్ హ్యావ్ స్టడీడ్ ది cockroach life history in its digestion. Okay, so where the midgut meets hindgut, midgut meets hindgut, in that region, so there are some blind structures, okay, so are seen at the junction of midgut and hindgut. Okay, so these blind tubes are generally Malpighian tubes. They are present mostly in the insects, and they are freely float in the hemolymph. Hemolymph lo avi teliyadutuntayi. Hemolymph lo ఉన్న excretory substances ని అబ్జార్బ్ చేసినటువంటి excretory substances ని హిండ్గట్ లోకి లేదా ఈ జంక్షన్ లో వదిలేస్తే, సో త్రూ fecal material the nitrogenous waste products are also released. Okay, so that is Malpighian tubules are the excretory structures of most of the insects including cockroaches. Okay, Malpighian tubules help in the removal of nitrogenous waste and osmoregulation also. Okay, what is osmoregulation అనేది ఒక టాపిక్ ఉంది, అక్కడ చెప్తాను. Right. See, antennal glands. ఇక్కడ మనకు రైట్ సైడ్ డయాగ్రామ్ చూసినట్లయితే, సో this appendage is known as antenna. So at the base of the antenna there are
antennal glands or green glands are present. ఇక్కడ ఇచ్చింది చూడండి. పెద్దగా ఇచ్చింది. Okay. So perform the excretory function in crustaceans like prawns, okay, cancers. Okay, so in all those crustaceans, the antennal glands are green gland, and green color lo icharu kada. Okay, so bladder, tubule, labyrinth, and end sac. Okay, anyway, coxal glands. Coxal glands are also a type of excretory glands. Okay, so they are exclusively present in arachnids. Okay, king crab and renal organs. Okay, వీటిని మనం కిడ్నీ అని కూడా మనం we can consider. మొలస్కాలో రీనల్ ఆర్గాన్స్ అనేటువంటివి ఉంటాయి, వాటిని కిడ్నీస్ అని కూడా పిలుస్తాం. బట్ దే ఆర్ నాట్ హైలీ డెవలప్డ్ కిడ్నీస్, జస్ట్ లైక్ వర్టిబ్రేట్స్. వర్టిబ్రేట్స్ లాగా బాగా అడ్వాన్స్డ్ okay. So here vertebrates laga renal organ of the molluscans is not that much efficient. So antennal glands. So protonephrine, nephria, margin tubules, antennal glands and kidneys. And you can also consider the lungs and skin also considered as excretory organs. Okay, but what is the difference is the kidneys, which are central excretory organ in human body. Okay, it eliminates it is specially designed for the elimination of the nitrogenous waste products. And the skin, lungs, their main function is to skin function is to protect our inner parts of the body. It prevents the entry of microbes. Okay, it also helpful for the sense. Okay, sense called touch sense. Okay, so and but the skin also eliminates excess salts in the form of sweat, and unnecessary compounds are also excreted in the form of sebaceous sebum, which is an oily substance. Okay, and skin and lungs, these are the additional excretory organs, but they do not excrete nitrogenous waste products. Okay, so they excrete excessive substances. Anyway, these are the excretory organs. And then human excretory system. You can see one pair of kidneys are present in the abdominal cavity, and they are mostly attached to the dorsal part of the abdominal wall. Okay, so మనం ముందు వైపు ఏదైతే స్టమక్ లివర్ ఉంటుందో వాటికి వెనుక వైపు సో దిస్ హ్యూమన్ ఎక్స్క్రిటరీ సిస్టమ్ అనేది ఉంటుంది. ఇట్ కన్సిస్ట్ ఆఫ్ వన్ పేర్ ఆఫ్ కిడ్నీస్, ఓకే, వన్ పేర్ ఆఫ్ ureters, okay, a sac like urinary bladder and urethra. Okay, so these are the parts of human excretory system. Anyway, yeah, the excretory system of human being consists of a pair of kidneys, one pair of ureters, and a urethra. Urinary bladder యొక్క టిప్పుని urethra అంటాం. Okay, so these are the parts of human excretory system.
Yeah, so human urinary system, it contains kidneys. Kidneys contain two parts, internal medulla and external cortex. Okay, so kidneys functional unit are, nephrons. Okay, so ureters are the, urinary ducts. Okay, bladder is the temporary storage of the urine, and the urethra is the terminal part of the urinary bladder. Okay, so then kidney. Let's see the structure of the kidneys today. Kidneys are reddish brown or bean-shaped structures. We all know that very, very clear. And it is situated between the levels of last thoracic and the third lumbar vertebra, close to the dorsal inner wall of the abdominal cavity. ఈ లైన్ గుర్తుంచుకోవాలి. ఎక్కడ ఉంటుంది కిడ్నీ అనేది మనకు ఐడియా ఉండాలి. Situated between the levels of last thoracic. See, in our, backbone, or vertebral column, there are parts of the vertebral column are in the neck. They are called as cervical vertebrae, and then next vertebrae are generally known as thoracic vertebrae. So ikkada emana last thoracic vertebrae, and next lumbar, and finally sacral region. Okay, griva, ura, kati, trika, pucha, and caudal also. Okay, so 5 భాగాలు ఉంటాయి. ఇది పొజిషన్ బట్టి, based on position, the vertebral column is divided into 5 regions. Okay, cervical, thoracic, lumbar, and sacral and caudal. So అందులో kidneys అనేటువంటివి, a pair of kidneys are situated between the levels of last thoracic vertebrae and third lumbar vertebrae. Okay, so third lumbar vertebrae ఈ లాస్ట్ థొరాసిక్ vertebrae మధ్యలో one pair of kidney అనేటువంటివి ఉంటాయి. అండ్ క్లోజ్ టు ద డార్సల్ ఇన్నర్ వాల్ ఆఫ్ అబ్డామినల్ క్యావిటీ. ఇందాక డార్సల్ అబ్డామినల్ క్యావిటీలోని డార్సల్ వాల్కి, అంటే పై వైపు ఉన్న వాల్కి, నిజంగా చెప్పాలంటే వీపు యొక్క లోపల భాగం అని అర్థం. ఓకే, సో ఈచ్ కిడ్నీ ఆఫ్ అన్ అడల్ట్ హ్యూమన్ మెజర్స్ అబౌట్ 10 to 12 centimeters in length and 5 to 7 centimeters in width. Okay, so 2 to 3 centimeters in thickness with an average weight of 120 to 170 kg. Okay, kidney weight అనేది almost 120 to 170 kg వరకు ఉంటుంది. Grams, sir, not kg. Yeah, so this is kidney. So anyway, so I'll explain directly. So kidney is the main excretory organ. Okay, if you observe the kidney, its shape is almost bean shaped. Okay, there are two surfaces of kidney. So the outer convex area and inner concave area. Okay, we should remember that. And then kidney is generally considered as retroperitoneal, or semi-peritoneal. Okay, so organ. Okay, here why is that? Okay, only the kidney is not completely surrounded by the mesodermal origin renal peritoneal layer. Only one side. Okay, one side of the kidney, generally outside, is surrounded by the mesodermal origin peritoneal layer. Okay, so that's why this is generally called as retroperitoneal organ. Okay, so anyway,
So, and this area is convex area, and this is concave area. Okay. Uh, Towards the center of the inner concave surface of the kidney is a notch called hilum. So, ikkada this area oka notch laga untundi. So, that is called as hilum. Gunta. Gunta లాంటి లోపలికి ఎంటర్ అయ్యే part where the renal and renal artery and renal vein enter that area. Okay, that is called, the hilus. Okay, then inner to the hilum is a broad funnel-shaped space called the renal pelvis with projections called calyces. ఇది కొంచెం అబ్జర్వ్ చేయండి. ఇప్పుడు ఇది హైలస్ నుంచి మనం లోపలికి ఎంటర్ కాగానే కొంచెం బ్రాడ్ స్పేస్ ఉన్న ఏరియా ఉంటుంది. దాన్ని రీనల్ పెల్విస్ అంటారు, గుర్తుంచుకోండి. పెల్విస్ అన్నా ఓకే, రీనల్ పెల్విస్ అన్నా ఓకే. రీనల్ మీన్స్ ఎక్స్క్రిటరీ ఆర్ కిడ్నీస్ అని అర్థం. ఓకే, సో రీనల్ పెల్విస్ అనేది ఉంటుంది. అండ్ హియర్ సి దిస్ వన్ and this one and this one. So these cup-like areas in the kidney. Okay, so they are generally ఈ కప్పు లాంటి స్ట్రక్చర్స్ ని ఇక్కడ ఇచ్చాడు. క్యాలిక్స్, ప్లూరల్ ఇస్ క్యాలిసెస్. ఇవన్నీ కొంచెం కన్ఫ్యూజ్ అవుతారు మళ్ళీ రేపు ఎల్లుండి వరకు, అట్లా కాకుండా. సో ఇక్కడ మీరు this cup, okay, that is holding renal pyramids ni hold చేసేటువంటి పార్ట్ ఆఫ్ కిడ్నీని మనము క్యాలిసెస్ అని పిలుస్తాం. ఓకే, అండ్ మీకు ఇవి కనబడేటువంటి ఏంటి అని అంటే, సో ట్రయాంగులర్ షేప్ స్ట్రక్చర్స్. ఓకే, దే ఆర్ కాల్డ్ యాజ్ renal pyramids in which the సో ఇది హైలం. ఓకే, ఇక్కడ మనకు క్లియర్ కనిపిస్తుంది. అండ్ దిస్ ఈస్ పెల్విస్, రీనల్ పెల్విస్. అండ్ ఈ కప్స్ ఏవైతున్నాయి ఇప్పుడు ఈ లైన్ ఫాలో అవ్వండి. సో దే ఆర్ మేజర్ క్యాలిసిస్, అంటే పెద్దగా ఉన్నటువంటి క్యాలిసిస్. ఈ లోపల వాటిని మైనర్ క్యాలిసిస్ అంటారు. సో ఇదొకటి. దీస్ ఆర్ మేజర్ క్యాలిసిస్. మళ్ళీ లోపలికి అయినాక అవి 3 బ్రాంచెస్ ఉన్నాయి. ఈచ్ బ్రాంచ్ ని కప్ లైక్ బ్రాంచ్ ని మనం ది మైనర్ పెల్విసెస్ క్యాలిసిస్ అని పిలుస్తాం. సో దెన్ సో మీరు ఒక్కటి గుర్తుంచుకోండి. ది outer layer of the kidney is covered by 3 layers of supportive tissues. One is almost ఏమంటాం కంప్లీట్ ఇన్సైడ్ కిడ్నీ వాల్ కి అటాచ్ అయినటువంటి సర్ఫేస్ ఇన్నర్ లేయర్ ని మనం రీనల్ ఫేసియా అంటాం. ఓకే, సో దెన్ ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే ఫ్యాట్ లేయర్ అనేది ఉంది. ఓకే, రైట్. ఇదంతా ఇందాక రిట్రోపెరిటోరియల్ కదా అనుకుంటే, సో దానికి ఇమీడియట్ గా అటాచ్డ్ గా ఏముంది, సో వెరీ రీనల్ ఫ్యాట్ క్యాప్సూల్ అని. ఓకే, సో దెన్ ద ఫైనల్ అవుట్ సైడ్ ఉన్నదని ఫైబ్రస్ క్యాప్సూల్. ఓకే, ఫైబ్రస్ క్యాప్సూల్ అని పిలుస్తాం. రైట్. సో ఇన్ దట్ వే ద 3 layers of kidney, so surrounding the kidney there are 3 layers. One is renal fascia, okay, innermost one, and perirenal fat capsule, ఇక్కడ మీకు ఫ్యాట్ కనిపిస్తుంది, అండ్ ఫైబ్రస్ క్యాప్సూల్ పైన ఉండేటువంటి సో లేయర్ మనం ఫైబ్రస్ క్యాప్సూల్ గా మనం కన్సిడర్ చేయాలి. అండ్ హియర్ ఇఫ్ యూ అబ్జర్వ్ ద కిడ్నీ, you can divide the kidney into 2 areas, the outer cortex and inner medulla.
Okay, so outer cortex and inner medulla region of the kidney. Okay, there are two regions are there. One is outer, cortex and the inner medulla. So, red color area of the medulla. So, renal pyramids are present between these two areas of the kidneys, and then inside the kidneys there are two zones, outer cortex and inner medulla. Okay, that's why the inner medulla is divided into a few conical masses. Okay, so they are called project into the calyces. So వాటిని మనం మెడుల్లరీ పిరమిడ్స్ ఆ రీనల్ పిరమిడ్స్ అంటాము. సో మీకు ఈడ ఏవైతే మంచి సో మేజర్ పార్ట్స్ ఉన్నాయో సో దే ఆర్ కాల్డ్ యాజ్ మెడుల్లరీ పిరమిడ్స్ అని పిలుస్తారు. ఓకే, దే ఆర్ లార్జ్ ఇన్ ది రీనల్ క్యాలిక్సెస్ ఆర్ క్యాలిసెస్. ఓకే, సో in that way this kidney has two separate parts. One is outermost. Okay, this area where the where there are no renal pyramids. Okay, so renal pyramids laying outermost area of the kidney is generally known as cortex, and the renal pyramid ఉన్నటువంటి ఏరియాని మనం మెడుల్లా అని పిలవడం జరుగుతుంది. So the cortex extends between the medullary pyramids as a renal. So anyway, yeah. So the cortex extends in between the medullary pyramids as the renal columns called columns of Bettini. Okay. See, ఇక్కడ ఇదొక రీనల్ పిరమిడ్, ఇదొక రీనల్ పిరమిడ్. ఈ రెండింటి మధ్య ఉన్నటువంటి గ్యాప్ ని మనం రీనల్ కాలమ్స్ లేదా కాలమ్స్ ఆఫ్ బెట్టిని అని అంటాం. ఓకే, అండ్ ఇన్ ద సేమ్ వే ద terminal part or the proximal part of the renal pyramid, okay, that is larger within the these calyces. Okay, so the tip of this each pyramid contains a papilla-like structure. Okay, so and a small duct-like area is present, that is called Bellini, duct of Bellini. So ఇక్కడ ఒక పదం మిస్ అయింది. అది ఏంటి అంటే ఇందాక మనము కాలమ్స్ ఆఫ్ బెట్టిని అని ఈ పక్క పక్కన ఉన్నటువంటి రీనల్ పిరమిడ్స్ ఉన్న మధ్య ఏరియాని మనం కాలమ్స్ ఆఫ్ బెట్టిని అన్నాం. ఓకే, సో ఇవి కప్స్ లాంటి ఏరియా క్యాలిసిస్ అన్నాం. ఓకే, సో మరి ద గ్యాప్ బిట్వీన్ ద సక్సెసివ్ renal pyramids is generally known as columns of Bettini. Okay, so that is external. Okay, it's 9:50. So I'll stop here. Let's continue tomorrow. రేపు క్లాస్ ఉంటుంది, రేపు సండే కదా. ఉన్నారామా? Are you there? Yes, sir. రేపు క్లాస్ ఉంటుంది. టుమారో లెట్స్ కంప్లీట్ ది ఎక్స్క్రిషన్. ఓకే, సో ఇక్కడ
these are the major, and renal pyramids contain the functional units of the kidney, the nephrons. Okay, so the terminal part of the the renal pyramid is ducta bellini. Ducta bellini opens into this renal pelvis. Okay, ducta bellini అనేది ఒక పదం గుర్తుండాలి. And columns of Bettini, they are different from ducta bellini. Okay, అది చెప్తామని రాయిద్దామంటే లేదు, ఇక్కడ ఏమన్నా కొంచెం ఇక్కడ కూడా ఈ ఏరియాలో ఉంటుందన్నమాట డక్ట్ ఆఫ్ బెల్లిని అనేది. అది ఈ పెల్విస్ లోకి ఉపయోగిస్తుంది. ఇందులో సింథసైజ్ అయిన యూరిన్ అంతా ఈ పెల్విస్ లోకి రిలీజ్ చేయబడుతుంది, డక్ట్ ఆఫ్ బెల్లిని. అండ్ దీస్ గ్యాప్స్, ఓకే, సో ఇక్కడ పక్కపక్కన ఉన్నటువంటి రీనల్ పిరమిడ్స్ మధ్య ఉన్నటువంటి దిస్ ఏరియా, ఓకే, కాలమ్స్ ఆఫ్ బెట్టిని, అవి కాలమ్స్ లాగా ఉంటాయి కాబట్టి కాలమ్స్ ఆఫ్ బెట్టిని అంటే ఈ రంధ్రాలు ఏంటి అంటే అవి దారి ఆర్టరీస్, కట్ చేయబడ్డటువంటి ఆర్టరీస్ అన్నమాట. అండ్ ద కిడ్నీ is supplied with blood very high. Okay, kidney must be supplied with high specialized circulatory vessel. Okay, one is renal artery, renal veins are supplied into the kidney, where they are opened through the hilum into the pelvis. Okay, and branched into many capillaries, and each capillary reach the nephron. Okay, the fundamental unit of the kidney is, you all know that, nephron. So రేపు nephron గురించి డిస్కస్ చేద్దాం. I'll stop.